లేదు సార్ చేస్తున్నాను. Here, చెప్పండి. next thing is there. We're going to learn about the today's class. We're going to deploy a web server using AWS services. By using the AWS service, we're going to deploy a small web application or a website using AWS services. AWS service యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేద్దాం. ఏం చేద్దాం, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేద్దాం. హౌ విల్ ఓకే. గోయింగ్ టు డూ ద వెబ్ అప్లికేషన్? ఓకే, హియర్ వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ వెబ్సైట్ కానీ మీరు డిప్లాయ్ చేయాలంటే మ్యాండేటరీగా ఒకటి కావాలి. దాని పేరు ఏంటంటే వెబ్ సర్వర్. ఏంది ఓకే. వెబ్ సర్వర్ అంటే? విన్నారా? అప్లికేషన్ సర్వరా? ఏంది వెబ్ సర్వర్ అంటే? వాట్ డస్ మీన్ వెబ్ సర్వర్? సో వెబ్ పేజెస్ ఫర్ వెబ్సైట్. వెబ్ సర్వర్ ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ కాంబినేషన్ ఈజ్ ఏ సర్వర్. వెబ్ సర్వర్ అనేది ఏంది? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ విచ్ హోస్ట్ యువర్ వెబ్సైట్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్. మీ వెబ్సైట్ని కానీ మీ వెబ్ అప్లికేషన్ని కానీ ఎవరైతే హోస్ట్ చేస్తారో దాన్ని ఏమంటారు? వెబ్ సర్వర్. వెబ్ సర్వర్ అంటారు. ఆ వెబ్ సర్వర్లో మీ వెబ్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన కోడ్ కానీ వెబ్సైట్ సంబంధించిన కోడ్ని మీరు రన్ చేస్తారు. ఓకే, ఓకే. ఓకే. దాన్ని ఏమంటారు? వెబ్ సర్వర్ అంటారు. హియర్ సీ దిస్. వెబ్ సర్వర్ ఈజ్ ఎ ప్రైమరీ రోల్ టు సర్వ్ వెబ్ పేజెస్ ఫర్ ద వెబ్సైట్. వెబ్సైట్కి వెబ్ పేజెస్ ఎవరు ఇస్తారు? వెబ్ సర్వర్. వెబ్ సర్వర్. A web page can be rendered. Web page can be rendered from a single HTML file, or complex assortment of resources fitted together. Okay. If you Okay. want to host your web application, if you want to host your web application on the internet, you need what? Web server. వెబ్ సర్వర్. అంటే వెబ్ అప్లికేషన్ని కానీ వెబ్సైట్ని కానీ హోస్ట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి నాకు? ఐ నీడ్ వాట్? ఐ నీడ్ ఏ వెబ్ సర్వర్. ఓకే, సో సో Okay. హౌ ఇట్ వర్క్స్? వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ యూజెస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ యూజెస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ యూజెస్ ఆఫ్ ద వెబ్ సర్వర్ ఈస్ సర్వింగ్ ఫైల్స్. ఏదైతే ఫైల్ బ్రౌజర్ అడిగిందో ఆ ఫైల్స్ని రెండర్ చేస్తుంది ఎవరు? వెబ్ సర్వర్. వెబ్ సర్వర్. ఓకే. సో వెన్ యూ టైప్ www.facebook.com, the request will go to the web server. దేనికి వెళ్తుంది? The request will go to the web server, and whatever the request బ్రౌజర్ నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ తీసుకొని ఆ రిక్వెస్ట్కి రెస్పాన్స్ని ఎవరు పంపిస్తారంటే వెబ్ సర్వర్ పంపిస్తుంది. వెబ్ సర్వర్కి బ్రౌజర్కి రెస్పాన్స్ ఎవరు పంపిస్తారో వెబ్ సర్వర్ పంపిస్తుంది. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. మీరు బ్రౌజర్లో ఏదైతే పేజ్ అడిగారో ఆ పేజ్ని అది డిస్ప్లే చేస్తుందండి వెబ్ సర్వర్. ఓకే. ఓకే. బ్రౌజర్ అనేది క్లయింట్. ఓకే, మీ బ్రౌజర్లో ఏ పేజ్ అయితే అడిగారో ఆ పేజ్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఎవరు? బ్రౌజర్. వెబ్ సర్వర్. అర్థమైందా? ఎవరు? వెబ్ సర్వర్. ఏం చేస్తుంది? ఆ పేజ్ని ఏం డిస్ప్లే చేస్తారు. అడిగారో అది, మీరు ఏం టైప్ చేశారో అది, అదే నేను చెప్పింది మీకు. ఏం టైప్ చేస్తే అది, ఐ జస్ట్ టైప్ హియర్ సాక్షి.com, దెన్ రిక్వెస్ట్ గో టు ద వెబ్ సర్వర్. ఓకే. సో ఐ జస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ a page, this one. So the page will be displayed by the web server. The page will be displayed by the web server. Okay. Here, ఓకే. web server అంటే observe this image. From my browser, I send a request.
to The internet. request will go to the Web server. and web server will response. The response will be displayed on the Web browser. web browser. So what are the examples of web server? Apache, Apache. Apache Tomcat, Okay. Apache HTTP, Apache HTTP server, Apache Hmm. Tomcat, Hmm. Nginx, right? Okay. Nginx, And Nginx, Nginx, Light HTTPD, Microsoft IS server. These are the example for which one? web servers. Web servers. Most popular service is the Apache web server, Apache HTTP web server. Most of 50 to 60% of search is based on the Apache HTTP server. Whereas Windows uses which one? IIS. Microsoft. Windows ఏమి చేస్తుంది? IAS. IIS అంటే ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్. ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ Information సర్వీసెస్. services. So, so the web server, the Windows operating system support which one? IIS. So this can be Apache Tomcat and Apache HTTP server can be installed any operating system. Even you can run on the Windows also. No issue. Even Okay. you can run on the Windows Windows. also. Generally all are supported on the Linux, but this can be run on the Windows also. No issue. Run on the Windows also. Understand? So these are the Okay. examples of what? Web server. Web server. What does web server do? See this. These are the web servers are there. So one is the Apache HTTP server. Second one is this Nginx, Hmm. Light HTTPD, Apache Tomcat, IAS, CADI. These are the multiple web servers example for the web servers. Hmm. Okay. అది సో వెబ్సైట్ని మీరు హోస్ట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి నాకు? Web server. వెబ్ సర్వర్ కావాలి. ఇది వెబ్ Web సర్వర్ server. కావాలి. So what are the tasks handled by the web server? What are the tasks handled by the web server? Web server ఏం టాస్క్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది? What are the tasks handled by the web server? Serves HTML, CSS and JavaScript file. Serves HTML, CSS and JavaScript file. Serves images and videos. Handles HTTP error messaging. Handles the user request. Means that from the browser you will get the request. And often concurrently. Direct the URL matching and re-rating. Process and serve the dynamic content. Compress the content. Whatever the content is there, they compress it. Optimize data usage and speed. Okay. Enable browser caching for static content. What is the difference between static website and dynamic website? Here static content and dynamic content is there. What is the difference between static website and dynamic website? Two types of websites are there. Two types of websites are there. One is the static and second one is the dynamic. Dynamic. Static content, website or web application, static content, it will be same for everyone. I just open a website here, Sakshi. Same page will be displayed to you also. Same page will be displayed to you. There is no other page is there. Same page will be for you also. If anyone they open their website, the same page will be open to you. Everyone will have a what? Same page. Same display. Whereas I open a YouTube, It depends It will upon be the different. preference. it will be different web page. It is not similar web page. YouTube is different. How the YouTube page will be loaded according to my preferences, according to my history, according to my locations and cookies. It will generate a one dynamic web page for each and every one. Same page is not there for the, so it will be page will be different from one person to other person. So this is the Okay. dynamic content. This is the what? Dynamic. This is the dynamic website. So whereas the enadu.net, sakshi.net and college website, all these are what? Static. Okay? Static. Okay. So whereas dynamic website have a interaction with the database. Okay? Dynamic website have a database. You have a database.
whereas static content doesn't have any database. Static content Okay. doesn't have any Database. database. So, so two types of content will be there: static website content and the dynamic website. Okay. Hmm. So now in the lab, we're going to deploy a. So what are the examples of the web server here? I told you that what are the examples of the web server here? What are the web server examples? Apache Apache. HTTP server, Apache Apache. HTTP Right. server, and Apache. we have a what Nginx server. What is that? Nginx, okay, Nginx, and a light HTTPD, IIS Hmm. server. So here in today's practical or demo, we're going to learn about how to deploy a IIS server. How to deploy a IIS server. IIS server. And on top of IIS server, we're going to deploy a web application. We're going to deploy a web application. Web application. Yeah, I just log into the console of the AWS. So in this lab, first we're going to create a Windows EC2. Windows EC2. First we're going to create what? Windows EC2 instance. Em create chestamana? Windows EC2 Windows is instance. After creating the Windows EC2 instance, we're going to create a Windows instance. Then we're going to install a role. Which role? The role name is what? Web server role. Okay? okay. Web server role or else IAS. Web server role గానీ ఏం చేస్తాం IAS ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. We're going to install the IAS. Okay. After installing the IAS or web server role, we're going to deploy our code. We're going to deploy our code. Code. By deploying code on top of a web server. Here I am Yeah. using IAS server. I am using a IAS server. Okay. 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 Here first I'm going to create a EC2 instance. EC2 instance. I am in the North Virginia region. I am in the North Virginia region. Just go to the EC2. So I'm going to create a Windows instance. I'm going to create a Windows instance. How will you going to launch instance? How will you launch the instance? Click on the launch instance here. Launch instance. I don't know why it is loading very slowly. Sorry. Very good. Very good. Here give the name. Give the name. So name should be, I am giving the name as Windows Web Server.
Windows web server. Okay. I will give the name as what? Windows web server. Okay. web server. Still it is loading. So I am going to select a Windows. Select a Windows. Huh? You Okay. can select any operating system which is there in the free tier. Which is there in the Hmm. free tier. Either you can select 2025, 2022, 2019 or 2016. Okay. Here I just select this one. It's 2022. Or else you can select the 2025 also. Portal is maybe some issue. Very slowly. Okay. Okay. I'm selecting Windows Server 22. So then 2022. Okay. Then instance type is what? Default will be T2 micro or T3 micro. Huh? It will be Okay. T2 Okay. micro or T4, T3, T2 T3 micro. Huh? micro. So then key Hmm. pair you can create a new key pair or else you can use the old key pair also. Or you can Old create a keeper. new key pair or else you Hmm. can take the old key pair. Old key pair. Keep. Okay. Okay. Here what is the thing is there? Key pair. The old key pair I am taking. If you want to create a new key pair, you can create a new key pair also. You can create a new key pair also. New keeper. Browser issue ఉంటుంది, నెట్వర్క్ ఇష్యూ కాదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ స్లో. ఒకసారి క్రోమ్ ఆర్ట్లో ట్రై చేయండి సార్. ఇక్కడ ఏదో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కదా, ఫైర్ ఫాక్స్ కొంచెం స్లోగా లోడ్ చేస్తుంది. Yeah, the old key pair. Old key pair. So here the most important thing is we need to allow HTTP and HTTPS. Which traffic will be, so web server use which traffic? HTTP and HTTPS traffic. Okay. Yes, yes, yes. So mean that here like this, here like this, this is your laptop and this is the web server. This is the web server. Web server. From my laptop I want to access a website. This HTTP and HTTPS services should be allowed in the server. If you don't allow these services, so it can't take the request and responsibility, no responsibility there, because here is blocked. These services should be allowed in the server. Which services should be allowed in the server? HTTP and HTTP and HTTPS. If you won't allow these services, mean that you can't access a website. Ante kada mari. Mean that there is a security guard here. He is not allowing to go inside this web server, inside into the room. Then there is no permission to you, so you can't go into the room. If you allow here, if he allows here, go into the room, then you could go into the room and we can access the services. Understood? Yes, yes. So that is known as what? Security group. That is known as what? Security group. Security group is also known as firewall. Is like a security guard. So security guard allows you what things you need to do, what things you don't want to do. Okay. So security guard is like a in the firewall. It will be a firewall. Are also known as the security group. I just allowed this one for the HTTP and HTTPS. Understand? Yes, Okay. yes. Then click on the launch instance. Click on the launch instance.
Here how will you connect? ఎలా చేస్తాం మన connect నే? Click on the instance. Click on the instance. and Connect. connect button. RDP client. Click on where? Get password. Get password. Here we need to wait for 4 minutes because of Windows it takes time to generate the password. Whereas in Linux, no need. అందుకనే Linux faster. Linux within 30 seconds we can connect. But the problem with the Windows it takes time to decrypt the key also. Okay. 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 Here, then click on what? Upload. Private key. Where is the key is there? The key is located in my downloads folder. Select the key, that is UB key. Then click on here, decrypt password. Decrypt password. Decrypt the password. Then to connect here, copy the password. Click on the download remote desktop file. So then this remote desktop file is opened. Click on the remote desktop file. Click on connect. Yeah. Paste. Yeah, paste. Then no. Then no. Now I connected to the Windows server. Connected to the Windows server. Windows. Now connected a what? Windows server. Okay? Okay na? Hello? Yes sir. So then we're going to install the web server. Em cheddam? Install the web server. Understand? We're going to install what? Web server. Here click on the start button to install the web server. Click on the server manager. Click on the server manager. Then to add the web server role, we need to click on the add roles. Okay. Here it is loading, we need to wait for some time. If you see this top dashboard, still it is loading. Okay. Once it is stopped, then we're going to add the roles and feature. Features. Here click on the add roles. Click on next. Click on next. Click on next. Select the role of web server. Here in the see this is the role. Which role I added? Web server role. Web server. Yes. So okay. Just click on next here. Click on next. Click on next. Click on next. Click on the install. .
So now I install the web server rule. So then we need to deploy the code. We need to deploy the code. Code. Deploy the code. Once it is installed, we need to apply the code. So how will you write down the code? If you know how to write down HTML, CSS and JavaScript, you can write your PHP, you can write your own pages. You can write your own web pages or web application. If you don't know, then we need to copy paste. We need to what? Copy paste. Copy paste. If you know how to write down all these things, you can write down your own thing and you can deploy your own thing. But thing it is, if you don't know anything, I don't know HTML, I don't know CSS, I don't know JavaScript, I don't know PHP, anything, then we need to copy paste somewhere else. In general, as a cloud engineer, you don't need to write down the code. The code will be written by the developer. Okay? You don't need to focus on the coding. If you know coding, very good. It is okay to you and very good to you also. But it is not mandatory to know the code. The code will be written by the programmer or developer. You don't need to worry about that. Okay? Understand? Okay. Okay? You don't need to focus on the coding. If you know, I know, sir, all these things, web technologies, you can write down your own code. If you don't know also, no problem. Because, so there is no mandatory or to write down your own code. Code will be written by the someone else. That is the developers. So you just take the code from the developers and you need to create the environment in the AWS services by using AWS services and Deploy the code over there. deploy the code. What is that? Deploy the code. Understand? Yes, sir. That's else. Now I successfully install the what? Web server JS tool. Huh? Okay. So I install the web server rule. Once you install the web server rule, just type Windows E from your keyboard, Windows E, or here go to the my computer or this PC. This PC. Go to the C drive. Go to the C drive. Located is in the cloud server. C drive of the cloud server. Go to the C drive. So one folder is called inetpub. One folder is there. You can find one folder is called. One folder is there. inetpub. Just select the inetpub folder, and have another folder is there inside of the inetpub. Have one folder is called www root. Understand? So I just go here. Just delete. Okay? Delete. So we need to write down the code. If you know the code, you can write down the code. If you don't know the code, so no worry. Then we need to go to the code. So here W3 schools. Okay. Then W3 schools HTML tutorial. Huh? So where you can use HTML, CSS and JavaScript like this. Huh? So you having a, you need to, if you don't know the code, just copy paste from the any website or any sources from the Google. If you know the code, you can write down your code. Okay. Here having some HTML page is there. So this HTML page, HTML code is there. So it is the starting tag, this is the ending tag. This is the head page, and inside the head page you have a title page. You have a title page. Understand? So under the inside the body you have a website content. Inside the body you have a website content. I just copy this code, and here inside the inetpub folder, inside the www folder, I just create an HTML page. I just create a HTML. Click on the text document and paste the code, small code. The page title, I just replace here data pro computers. The data pro computers. Understand? Okay. I just adding the code in H1 tag. AWS training offered.
This is I just added a code. So this file should be saved as .html. Saved as what? .html. So file here, save as. The web application or website first page will be the always will be the index page. Always with the what? Index page. Index page. So I'll save as a index.html. The index dot. So how will you save this page? Index.html. Okay. Okay. So then select a all files. All. Then save here. Then Save. save here. I created a small HTML page. Hmm. So then, how to access the output of the web server? Output of the web server. Go to the instance. Go to the instance here. Either you can copy the public IP address. Either you can copy the public IP address, or either you can use this public DNS to access the website. Either you can use which one? Public v4 DNS or what? Public Public v4 IP address. address. I just Okay. copy this IP address and paste in the browser. Paste in the browser. Browser. So when I type this, you will get a output. So I had just having a maybe spell mistake is there. Instead of A, I just type Q. This is the thing. This Okay. mistake is there, spelling mistake. Okay. 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 So and the output you can check. I'll just send this one to you. Okay. You can check. You can check from your laptop. I just send a link to you. You can check. What is the This output? QWS training offered. This is available. That's having some. I just typed the all type spell mistake. Okay. No. So now, what I am going to do here, I am going to download a sample website from the Google, which was created by someone else. Okay. So here I'll just go to the HTML templates. I just type HTML templates free. HTML template free. Okay. Okay. Then click on this one. Click on this one. So there are the sample templates are there. There are a lot of sample templates are there. So you can choose any template. You can choose any template. You can choose any template which is having a code. Here I just choose this one. This one. Okay. I just choose a template this one. So here you can download the template. Here you can download the template. Click on the download. So now downloaded, which is there in the zip file. There in the what? Zip file. Okay, zip file. So now this is the file. So this is the file which I downloaded. This is the download. So here we need to extract to the folder. How can I extract to the folder? Just right click here. Extract. Extract to high tech. So now the folder extracted. So this website contains the all content of the web applications. You having index page, you having a portfolio page, you having a view page, contact page, JavaScript, images, CSS. Okay? All these things are there. Understand? So this thing I'll just copy. Well, I'll just copy by typing Control A and Control C. Here I'll replace this content. I'll replace this content. Understand? I'll replace this content. So here just paste here, which is download from the internet. Okay. సార్ ఇక్కడ www రూట్ ఫోల్డర్లో ఓన్లీ ఓపెన్ కంటెంట్ ఉండాలా లేకపోతే ఇక్కడ కూడా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి పెట్టచ్చు? లేదు అక్కడే చేయాలి, ఇంకెక్కడ చేయకూడదు. మీరు ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయకూడదు. ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే అవుట్పుట్ రాదు మీకు. ఎగ్జాక్ట్ అదే పాత్లో ఉండాలి. ఏ పాత్లో ఉండాలి ఇక్కడ నేను? అవును, ఐనెట్ పబ్
డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రూట్‌లో ఉన్నారు. అంతే నేనంటే అక్కడే దానికి ఉండాలి, ఇంకెక్కడ ఉండకూడదు. మీరు ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ అక్కడే. చేసి మీకు అవుట్పుట్ రాదు. ఓకే. ఓకే. ఫైన్. ఫైన్. అక్కడే చేయాలి. మీరు పొరపాటున ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి మీకు అవుట్పుట్ రాదండి. ఓకే. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లార్జ్ కోడ్ ఉన్నట్టయితే ఇలానే డిప్లాయ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమేనా? అవును, ఫోల్డర్ అయితే ఏం ప్రాబ్లం ఏముంది? ఎంత లార్జ్ అయినా అవి చేయొచ్చు కదా, దానికేం ఓకే. ప్రాబ్లం మీకు? ఓకే. ఫోల్డర్స్ కూడా వస్తాయి దాంట్లో. ఫోల్డర్లో క్రియేట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రూట్లో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయకూడదు. హ్మ్. ఒకవేళ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రూట్లో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఆ ఫోల్డర్ పాత్ ఇవ్వాలి అప్పుడు. ఓకే, ఇన్ జనరల్లీ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రూట్లో ఎటువంటి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయకూడదు. క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కానీ పేజ్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ రాదు. ఓకే, సో ఇది ఓకే. ఇవన్నీ కంటెంట్ ఏం చేశాను నేను. కాపీ పేస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్ చూడండి, మళ్ళీ చూడండి మీ దాంట్లో చూడండి అవుట్పుట్ చూడండి. నేను పంపించాను కదా, ఆహా! అవుట్పుట్ చూడండి. వస్తుంది సార్. నా ల్యాప్‌టాప్ సైడ్ బ్లాక్ చేస్తుంది. హ్మ్. ఓకే. వచ్చిందా? ఆహా! అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది. సో అది ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రూట్‌లో ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే దాని పాత్ ఇవ్వాలన్నారు కదా! అవును, దాని పాత్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు మీకు రాదు, ఇండెక్స్ కాదు, దాని పాత్ ఇవ్వాలి. అలా ఇవ్వకూడదు మీకు. డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఓకే. రూట్లో ఉండాలి, ఇంకో ఫోల్డర్ ఏమి క్రియేట్ చేయకూడదు. చేస్తే మీకు రాదు అవుట్పుట్. ఓకే. ఓకే. డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రూట్లోనే ఉండాలండి, ఇంకెక్కడా ఉండకూడదు. ఇంకా మీకు వేరేది ఇంకా ఛాన్సల్. ఇక్కడ ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి కంటెంట్ కానీ పేజ్ చేసి మీకు అవుట్పుట్ రాదు. ఓకే. కంపల్సరీ ఆ ఫోల్డర్లో ఉండాలి. లేదా అప్పుడు అవుట్పుట్ రావాలనుకుంటప్పుడు ఆ ఫోల్డర్ నేమ్ యొక్క స్లాష్ అని ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, మీకు పాత్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మీరు. ఓకే, ఇండెక్స్ ఫైల్ రాదు, డైరెక్ట్గా రాదు, పాత్ ఇస్తేనే వస్తుంది మీకు. అదే ఒక పాత్ ఎక్కడ ఇస్తారా అనేసి. పాత్ ఇస్తే వస్తుంది అప్పుడు మీకు. ఇప్పుడు ఇది ఐపీ అడ్రస్ ఉంది కదా, ఆ! అప్పుడు స్లాష్ ఇదే సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇలా ఇవ్వాలి. ఓకే. బ్యాక్ స్లాష్ అది. ఓకే. ఆ, ఆహా! అప్పుడు దాంట్లో ఇండెక్స్ పేజ్ అవును. ఇలా ఓకే. ఎందుకంటే ఇండెక్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పేజ్ అని. ఆ! ఇలా ఇవ్వాలి. ఓకే. దాని లోపల ఉంటాయి, ఇలా ఇవ్వాలి మీరు. ఓకే. ఓకే. హ్మ్. అర్థమైందా? అర్థమైంది. అర్థమైంది సార్. లేదంటే మీకు అవుట్పుట్ రాదు. ఓకే. ఓకే. ఐపీ అడ్రస్ కాపీ పేస్ట్ చేసి మీకు అవుట్పుట్ రాదండి. ఓకే. ఓకే. కంపల్సరీ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రూట్లో ఉండాలి. ఒకవేళ ఫోటోలు ఉంటే ఈ విధంగా ఇవ్వాలి మీరు. ఓకే. ఓకే. ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్ థింగ్ విల్ గోయింగ్ టు డూ ద లినక్స్ వెబ్ సర్వర్ ఇన్ ది లినక్స్ లినక్స్ వెబ్ వెబ్ సర్వర్. సర్వర్. So what are the things we're going to do? What? Next is what? Linux web server. వెబ్ సర్వర్. Linux వెబ్ సర్వర్. here. నేను చేశారా, ప్రాక్టీస్ చేశారా లినక్స్? చేసాం. ఆహా! Today we're going to deploy the what? Web server on top of a Linux. By using the Linux, we're going to deploy the web server. వెబ్ సర్వర్. We'll go to the launch systems. లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. Give the name here, లినక్స్. Linux web server. Then select the Windows, sorry, Linux. లైనక్స్. To that Linux, లైనక్స్. Amazon Linux. Okay, Amazon Mhm. Linux. So I will keep as a instance type st to make I don't change anything. Mhm. Here also I take the either I can create a new key pair or Use else the. you can use the old key pair. Mhm. No issue. That is up to you. Okay. ఓకే. ఓకే. In general, if you create more key pairs, there may be have a chance of a billing. So try to avoid to create a key. Key Okay. also limited key you can create. Okay, you can't Mhm. create a unlimited keys. Mhm. So you can create a new key pair else, or else you can create a new key pair else, or else you can Use the existing take the old key pair. Yeah. ఓకే. ఓకే. Same thing here in the security group. We need to allow what? http and https traffic. ఇప్పుడు అంతే.
కానీ ఇక్కడ ఆర్డిపి బదులు ఎస్ఎస్హెచ్ ఉంటుంది, అది ఒకటే తేడా. ఓకే. Here what is the key pair I taken? UB25. UB 25. done. So then here click on the launch instance. Launch Click on the instance. launch instance. Launch instance. So there I told you that several methods in the previous class to connect instance. Either I can use mobile extern, Putty either you can use putty, either you can use git bash, either you can use command prompt also. That is up to you. That is up to you. Okay, just now I'm trying to create a one Linux instance. One Linux instance. once the Linux instance is created, then we're going to deploy the web server. Here, click on the instance here. Click on the instance here. Instance. Here to connect the Linux instance, what is the command? I use git here. I use git bash here. Either you can use mobile extra, or else you can use Putty. or command prompt. I use git bash here. Okay. To connect from the git bash, click on the server, Linux server. Click on the connect. Here click on the SSH client. SSH client. And copy this command. Copy this command. In the command ఏం చేయాలా? ఆ కమాండ్ కాపీ చేసుకొని పాత్లో ఇవ్వాలి. సో ఐ జస్ట్ కీ ఎక్కడ ఉందో and go to the path where the key is present. Go to the path where the key is. I downloaded a key in the downloads folder. In the downloads folder. So this is the key. The key name is UB25. Key name is what? UB25. You can find this key here. This is the path. Where is the path here? In the download folder. I just right click here and click on the git bash here. Click on the git bash here. If it is Windows 11, then click on the show more option. Show more option. So here just paste the command. Paste the command. Yes. So then we need to press yes. Done. Once it is done, then I successfully connected to the Linux instance. Which instance? Amazon Linux instance. Okay. So then we need to log in with the typing root the user. Sudo su. Okay. So sudo su means it going to log into the root user. Okay. So to know that which user I logged in, who am I? The user is root here. Okay, done. Here then we need to update the operating system. We need to update the repository. For this one, type yum update. That? Okay. Yum update. Which command? Yum update. Yum update. అక్కడ హైఫన్ వై అండ్ సార్. ఎస్ సార్. అచ్చా. హైఫన్ వై అంటే ఎస్ అని. ఓకే. సో దెన్ విల్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్. టు ఇన్స్టాల్ Amazon Linux we use yum. If it is Ubuntu, then we need to type apt. Packet manager. Apt. For Ubuntu. For Amazon Linux, we need to type yum install. I am going to install the Apache server. For installing the Apache server, yum install httpd and y means answer. And means that y ga neekunte adi install cheyala yes or no అని అడుగుతుంది. Instead of that, I am giving y here. Okay? Yum install httpd -y. So now I'm going to install the Apache server. Apache server. So I am successfully installed the Apache HTTP server. To know that whether the Apache service is running or not, service HTTPD status. Status. HTTPD. Status. Right?
Whether the Yes. web server running or not, we need to type the command service httpd status. HTTPD and PDS. Spelling mistake. That is a spelling mistake. Okay. Service Hmm. httpd. The service is what here? What? English on. Dead. Inactive dead. Then, so we need to start the service. We need to Start the service. start the service. To start the service here, service httpd start. Understand? Okay. So now service is started. Let me check one more time. So now service is running. See, service is Running. service is what? Running. Running. So now I install the Apache server. So now I started a web server. Started a web server. Web server. So in the Windows, to host website or web application content, default path is C drive, inet pub, www. www. Here same cd means change directory. We need to go to the path where the need to keep the code. Here the path here cd/var/ww. Sorry. The path here cd/var/ww/html/html. This is the path where the code is there. So what is cd? Cd change directory. Cd means what? Chain directory. I am going to the folder. Which folder I am going to here? Where in a folder undi, where lo www folder undi, www undi. HTML and a folder. HTML folder undi. Okay, understood. Hmm. Here to write any file to write a file in the Linux, the command is cat. What is that? Cat Right. greater than. To create a file, what is the command? Cat. To create a file, what is the command? Cat. Cat. Cat greater than, followed by the file name. What is the file name? Index.html. Index. What is the file name? Index. Index of HTML. In this one, I just add the code. Small code I am writing here. Small code I am writing here. Here H1. Hmm. Welcome to AWS home. Okay. Hmm. So I written a small code, a single line code I have written. You can write down if you know index HTML, CS, you can write down anything. You can write anything. Okay. So then, to save and exit from the file, I just created a file by using the command cat space greater than followed by the file name. To save and exit from the file, or to save and quit from the file, we need to press Ctrl D. What is that? Control D. plus D. Ctrl D. Okay. Hmm. So now I exit from the file. How will you check the output from this one? Go to the instance. Go to the Instance. either you can check the public IP address, or else you can check the what? Public DNS. DNS. So here just copy the public IP address. Copy the public IP IP address. address. Paste in the browser. Okay. Okay. This is what? Which server? Apache. Linux. Apache Apache. HTTP server. Understand? Mm-hmm. And I'll just send to these commands. What are the commands are there? I just to know the commands here plus history. Okay? History. Okay. So these are the commands are there where I used. Where I used. Mm-hmm. Okay, na? Mm-hmm. So which command used? First command is Well, log into the root. Log into the root. So then which command? update that Mupdate hyphen. Which command? install What is the next command? service HTTPD status.
What is this next? Status, huh? Just This start. command is wrong, huh? Huh? Mm-hmm. Then here, start. To start that Yes, service. status. Then go to the Location where that file is present. suppose I want to upload here, we can use mobile extension. Suppose I want to upload a files from the outside, Mm. then what we need to do here? Okay. So go to the mobile extra to upload file. I told you that how to log in using the mobile extra also. Huh? Mm-hmm. Mobile extra also. Here I can use the mobile extra to upload the files from the outside. From the Outside. go to the mobile extra. To connect to the mobile extra, I need a IP address. I need a IP address. IP. Go to the mobile extra. Click on Click on the session. session. Click on the Session SSH. click on the session. Click on the SSH. SSH. Copy paste the IP address of the instance. Mm. Click on Advanced advanced SSH. setting. Click on use private key. Browse the key. Browse The the key is located in the download folder. downloads. The key name is UB25. Okay. So then okay. Now connected to the instance by using the mobile extra. The username is EC2 minus user. Yes. Mm-hmm. Okay, done. So this is the thing. To upload the content here, see this. See this. Upload content folder. Yes, Okay. yes. So the content, whatever the content, you can select here. Mm. Okay. Okay. You can select here, and here option is there. What? Upload. Upload. Understand? Understood. Understood. Because Windows doesn't have any graphical, so graphical layout then upload cheyalem. It is very difficult to upload. Instead of that, while use already inbuilt tool is there with mobile extra, we can use the upload current folder. Understand? Understood. Understood. Advanda? Uh-huh. So that is the thing. Any doubts? మరి ఇప్పుడు గిట్ బ్యాష్ యూజ్ చేసాం కదా సార్ గిట్ బ్యాష్లో కూడా ఇలా ఫోల్డర్స్ అప్లోడ్ లే చేయొచ్చా? చేయలేరు. ఓకే అది ఓన్లీ లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఓన్లీ స్మాల్ కమాండ్ కోడ్. ప్రాంప్ట్ మాత్రం పనిచేస్తుంది. ఓకే ఓకే, ఇది మీరు చేయలేరు మీరు. ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఓన్లీ మొబైల్ ఎక్స్ట్రా మాత్రం చేయగలుగుతుంది. దానికి యాక్చువల్గా సపరేట్ టూల్ ఉంటుంది, విన్ఎస్సిపి టూల్ అని, అది యూజ్ చేసుకోవాలి. కానీ మొబైల్ ఎక్స్ట్రా ఇన్బిల్డ్గా ఉంటుంది, మీకు ప్రాబ్లం లేదు. టూల్ నేమ్ ఈస్ కాల్ విన్ఎస్సిపి. సపరేట్గా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి విండోస్లో. మీరు డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేయలేరు కంటెంట్లోకి లైనక్స్కి. ఓకే దానికి ఏమి చేయాలి? ఏమి చేయాలి? ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయాలి? ఓకేనా? సో ఒకవేళ కానీ ఇది లేకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా మొబైల్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అది. సో జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మొబైల్ ఎక్స్టెంలో ఇప్పుడు మన విండోస్ సర్వీస్లోనే ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కోడ్ ఎంతైనా. చేసుకోవచ్చు. ఓకే డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ ఉంది కదా అక్కడ. లేదంటే ఇది విన్ఎస్సిపి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని కీ ఆల్సి వస్తుంది. ఇది కాంప్లికేటెడ్, ఇది విన్ఎస్సిపి. ఓకే ఓకే. ఇది విన్ఎస్పిసి ఇది ఓన్లీ ఫర్ గిట్ బ్యాష్ కదా సార్? గిట్ బ్యాష్ అనేది జస్ట్ టెర్మినల్ ఇది కనెక్ట్ అవ్వడానికి అంతే. దాని నుంచి మీకు అవ్వదు. ఓకే ఓకేనా? ఓకే. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి. మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ద ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా నెక్స్ట్ క్లాస్ అర్థం కాదు.